shortened, happiness being shared. A very good evening to one and all. We, Miss Megha CJ, Mrs. Tindusi Francis, with great privilege and pleasure, on behalf of management, faculty and students of Sancta Matha College of Nursing, take this opportunity to wish you all a very happy 75th Independence Day and also welcome you all to the lamp lighting ceremony of our beloved students. The lamp lighting ceremony is a gracious occasion in every nurse's life, held in reverence to Florence Nightingale, the lady with the lamp as she is popularly known. The bright flame today has come to symbolize knowledge, enlightenment, experience and hope. Lighting a lamp is not just lighting up a flame, but instead it is lighting up a ray of hope and love. Procession is the function of faith, which burns in the hearts and beams in the faces. Let's embark this ceremony with the procession. Here comes the blooming buds of the day. Let's all rise up to welcome the dignitaries and the students in.
God warms his hands at man's heart when he prays. It is possible to move men through God by prayers alone. Let us stand on our feet and offer prayer. Now I request all to stand on your feet for the prayer. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರು, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೇತಕ್ಕೂ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಬದುಕು. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರು, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೇತಕ್ಕೂ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಬದುಕು. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೇದಕ್ಕೂ. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೇದಕ್ಕೂ. ಆಕಾರ ನಾನು, ಸಾಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿರು. ಆಕಾರ ನಾನು, ಸಾಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿರು. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. Small, sheer and great welcomes makes a merry feast. Now I call upon Professor Santosh Kumar, Principal, Sancta Matha College of Nursing, for the welcome speech. Students, please be seated. Good evening to all. Respected dignitaries on and off the dais, parents, students, loving stars of today's function, first year basic BSc nursing students and management of Sancta Martha College of Nursing and media and all. A man who is monitoring more than 200 institutions starting from LKG till PG program, engineering colleges and many other institutions. Under his initiative, this is the first medical course Sancta Martha College of Nursing has been started at Virajpet, Karnataka. His guidance, moral support
and blessings for us. Will take many more courses and institutions. He is none other than today's chief guest, Archbishop March Sir Joseph Sir. So on behalf of management, staffs and students, we heartily welcome to you this function, sir. A lady started her career before 20 years back, studied at various nursing institutions and worked at various hospitals and nursing colleges, and presently she is working as the principal of Government College of Nursing Madikeri and pursuing her PhD under Rajiv Gandhi University of Health Sciences. She is today's guest of honor, Professor Manjula ma'am. So on behalf of management, staffs and students, we welcome you, ma'am. A man with huge administrative skills, proper planning and policies of the administration of the institutions, guiding lot of priests of the diocese and Porto Singularus of Orthodox of Talicheri. A man behind these all works is our chairman, sir, Father Anthony, sir. On behalf of management and staffs and students, we welcome you, sir. A man with a great vision and ambition to start the nursing college at Virajpet. He has faced a lot of difficulties, struggled day and night, and still he wants to start the nursing college with a goal and standing as pillar of this institution. He is our director, Reverend Father Thomas, sir. On behalf of staffs and students, we welcome you, sir. A man who is working behind the screen, Father Vinto sir and Roshan sir and many other fathers who is working behind and for the blessings of our institution. On behalf of staffs and students, we welcome you all the fathers. I welcome today's loving stars of first year BSc Nursing who is going to take the oath and laminating ceremony, and which is very precious of their nursing career. On behalf of staffs and management, we welcome all the first year nursing students. I welcome all the parents who has traveled long distance and attending this program, and all the teaching and non-teaching faculties who is attending, and all the management persons and media. Thank you one and all. Thank you, sir. On behalf of Santa Matha family, we welcome you, sir, to this occasion. Light symbolizes the knowledge as it dispels the clouding darkness. A great person is a light in the darkness, a beacon for direction and support, an inspiration and a suitable prophecy for the futuristic endeavor for growing seeds. For inaugurating the function, it's our honor and privilege to have with us His Grace, Mar Joseph Pamplani, Archbishop, Archdiocese of Talcherry. I would like to request all the dignitaries on the dais to accompany the Archbishop for lighting the lamp and to honor the Florence Nightingale.
sir and ma'am. Give to my heart, O Lord, compassion and understanding. Give to my hands skill and tenderness.
Give to my ears the ability to listen. Give to my lips words of comfort. Give to me, O Lord, strength for selfless service and enable me to give hope to those I am called to serve. With this prayer in their heart, our first year students will proceed with the oath-taking ceremony followed by a song. I would request Mrs. Manjula ma'am to come forward to deliver the oath. Hello. Good evening, everybody. Recite as I say. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matter committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. With loyalty, I will endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Thank you. Congratulations, students, and thank you, ma'am, for delivering the oath. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a great mentor. And if you have anything really valuable to contribute to the world, it will come through the expression of your own personality, that single spark of divinity that sets you off and makes you different from every other living creature. Here, we are blessed to have such a divine person, our mentor and our inspiration, His Grace Mar Joseph Pamplani, Archbishop, Archdiocese of Talasheri. Archbishop His Grace Mar Joseph Pamplani is a well-known writer and a versatile orator. He has published more than 30 books, 40 research articles in national and international publications, and more than 250 articles in regional Malayalam periodicals. He has membership in the editorial bodies of many academic publications. He has presented many research papers in international and national seminars. He is a Syro-Malabar Permanent Synodal Member and Syro-Malabar Synodal Secretary. Moreover, he always keeps a concern and love for the people of Kur and wants to be a part of development and progress of the district. That is the reason why Talasheri Archdiocese Dream Project in Medical Education has taken its initial steps in Kur as Sancta Matha College of Nursing. I welcome His Grace Mar Joseph Pamplani to address the gathering. Before proceeding to that, our students will be offering a special song. I'm gonna
ಸೂಜಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಕರುಣಾಳು ಬಾ. of Pamplani to address the gathering. Most Reverend Monsignor Anthony Mudunel, the President of this August function, Mrs. Manjula A.K., the Principal of Government College of Nursing, Professor Santosh Kumar, our esteemed Principal, Sancta Matha College of Nursing, Reverend Father Thomas Thayil, the Director and Manager of Sancta Matha Nursing College, and dear students who had lighted the lamp of their life. What you had lighted is not merely a candle, rather this light is going to be the light of your entire life. Not only the light of your own life, rather it will be the light for everyone. And we have some other distinguished guests among us, with whose consent and benevolence that it had been possible for us to launch this program in this St. Anne's Auditorium. That is our beloved Father Vicar, Father Dayananda Prabhu, and Father Isaac, the principal and the man behind these educational institutions, Father Yeshu Prasad, the assistant parish priest, and other glorious priests are also present here. If I mention, it would be unfair if I miss some of the names. So, dear parents and my dear brothers and sisters, lighting the lamp ceremony of a nursing college is a wonderful event, and it is a memorable event in the nursing study of a student. Because as I had mentioned to you, what you have lighted is not merely a candle, rather it represents your entire life.
And this light is what you are going to permeate to everyone who come across in your service field. Every patient, every human being who is approaching you with some health or medical issues will be receiving the radiance of this light. That is what is being signified by this lamp lighting ceremony. Dear students, we are the Sancta Matha Nursing College is only in its beginning stage. This nascent nursing college is going to grow up into a big group of institutions, I promise you. But it takes time. I congratulate you, the first batch of this nursing college, because you have been daring enough to trust the Archdiocese of Tellicherry and to commence your nursing studies with us. Your daring step is a real inspiration and motivation for us to pursue this mission. So, on behalf of the entire Archdiocese, I thank you, my dear students who joined this nursing college as the first batch, and I am happy to see that you have lighted the lamp with all vigor and enthusiasm. May the Almighty God continue to bless you so that you will be a blessing to everyone. Nursing profession is the only profession in this world which could be compared to the ministry of an angel. Nurses are called angels upon the face of the earth. Whenever we see nurses in the hospital, especially when we are bedridden, that itself is a consolation. There is someone to take care of us. There is someone who will attend our call. What was tragic with regard to this COVID pandemic was that even in the bed, we were not able to see the nurses who are approaching us. I was hospitalized for COVID pandemic, and I had seen several people approaching me and helping me, but we were not able to recognize whether this one is a man or woman, because everyone was in this wonderful clothing, the PP kit. But once a patient will be able to see you in this white garment, dressed like an angel, your presence itself is consoling and comforting, and it will radiate a real life-giving promise to their lives. Dear students, as you commence your nursing profession, not the study here, let me remind you 3 principles of life. The first principle, I may borrow one sentence from Latin language. Latin is a language which is used in the liturgical tradition of the Roman Catholic Church. And one sentence goes like this: Ubi amor, ibi oculos. That is the phrase. Ubi amor, ibi oculos is a Latin phrase. It is very difficult to get it translated into English, but I will try to translate it. Ubi amor, ibi oculos. Amor means love. Oculos means eye. How much you love, so much distinctly and beautifully you see. That is the phrase. If you love someone, you will see only the positive aspects of that person.
If you don't love someone, what is actually going to happen? You will be seeing only the negative aspects of those individuals, isn't it? If you are in love with a person, you will see only the positive things, but your parents will be trying to find out all the faults with that particular individual, isn't it? You may not have any such experience because you are angelic people. So, my dear students, this principle is something very meaningful. Whenever we approach a certain person with real love, we will be searching for occasions to get him served. Whenever we are seeing a person with a loving eye, we will be seeing only the meritorious aspects of those persons. This principle is something very, very significant with regard to the nursing profession. We have seen that not often, but rarely, nurses who are shouting and saying or exchanging certain words against the demands of the patients. Why? Because there is real lack of love for the person. That is why we react in such a direction, in such a manner. Dear students, make it a point in your life. Whenever we do something, we do it with utmost love and concern for the person. That makes a radical difference in our approach. This real love and concern. Okay, I don't have to prolong too much. The second principle, that is also I borrow from Latin. This is Nemo dat hod non habet. It simply means what is there within you will be given to others. If you are filled with love, you will be permeating that love to everyone. If you are filled with anger, if you are filled with pride, if you are filled with arrogance, you will be permeating that evil spirit to everyone. But if I am filled with tranquility, if I am really filled with the sense of mind, then I will not lose my control even at the adverse or difficult situations. So make it a point, my dear students, that you be what you are by being filled with these positive qualities. If we are aware that in certain areas of our life things are to be rectified, then it is time for you to get it rectified and sanctified, because you are called to administer the angelic mission of taking care and safeguarding the patients. So make sure that we are filled with positive energy and positive enthusiasm, filled with the love and care for the patients. And the final principle of life, I would say, is you have to digest the things in the proper time. If a food is remaining within the stomach undigested, what is going to happen? That is known to you, the nursing students. That will cause real trouble within our entire metabolism. But if it is digested on proper time, it will not cause any problem. Rather, on the contrary, it will be contributing towards the betterment of our life. See, if we are not digesting the principle, if we are not digesting the anger that we have, or the pride that we have, the avarice we have, that will create a problem. Never to keep your mind
an uncultivated land. Look into the nature. If a particular place is kept without any cultivation, without any care, what is going to happen? The nature will produce a great amount or innumerable number of weeds out of this land. But if it is properly maintained, what is going to happen? There will be only what is to be grown there will be allowed to be grown. Yes, dear students, these three principles I remind you as you begin your journey of a wonderful angelic profession. That is, look everyone and everything that come across in your life with a sense of love that makes a radical difference in your approach. Secondly, we must be well aware of the reality that what is there within us is going to be reflected in our ministry, in our mission, in our undertakings. So, make it a point that during this training period, we are filled with the positive energy and enthusiasm. And finally, we must be able to fill our land with the proper seed. If it is not properly seeded, what is going to be grown in your land is only the weeds, which is not going to yield anything for the landowner. Make sure that you are seeding properly in your life so that there may be wonderful fruits grown in your life so that so many can come towards and profit out of you. I thank everyone who made this event a wonderful reality. It is easier for me as an archbishop to light the lamp, but I can sense the real difficulty that had been undergoing in the process of getting recognition, approval for the Sancta Matha Nursing College from the proper authority. All this burden, all this turmoil had been undertaken by the great personality of our beloved director, Father Thomas Thayil, and I am proud to say that we, the Archdiocese of Tellicherry, is really proud of this great priest, Father Thomas. Let us give a good applause to him so that it may give additional energy for him to accomplish his mission in the proper sense. And again, we have an assistant manager in the very person of Father Vinto Chakyar. He is a man who had made an oath never to enter into a podium for any function. That is why you don't see him here. So I thank Father Vinto also for making this reality, making this Sancta Matha Nursing College a reality within a short span of time. Thank you, Father Vinto, for your hard work and troublesome efforts. I thank also the parents who are here. ഇവിടെ എത്തിയ മാതാപിതാക്കളോട് രണ്ടു വാക്ക് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിതാവ് എന്തോക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ രണ്ടു വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മലയാളത്തിലും പറയാം. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളോടും ഈ അതിരൂപത വളരെയേറെ നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഈ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ പരിമിതികളും പരാധീനതകളും ഒക്കെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്ക ബാച്ചുകൾ. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഈ അതിരൂപതയെ വിശ്വസിച്ച് ഇപ്രകാരം ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി
തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയത് വളരെ അനുഗ്രഹീതമാണ്. നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ തന്നെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി കഴിഞ്ഞു. അത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളോടും കൂടിയ കുറ്റമറ്റ ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജായി വളർത്തണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ഒരു സംരംഭത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസവും കരുതലുമാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി നിങ്ങളെപ്പോലെയോ അതിനേക്കാൾ ഒരുപടി കൂടിയ ഉയരത്തിൽ സുരക്ഷിതമാകണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന കാര്യം സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. And I take this opportunity again to thank the Father Vicar of this great traditional wonderful parish. I was amazed to see this glorious Gothic church of Saint Anne's at Virajpet. Even though I had come several times to Virajpet, I had passed this town maybe more than 100 times, but I had no idea of this church. Such a wonderful church was located in this town, and it gave me a great opportunity to see the magnificence of this great church and the benevolence of our Father Vicar and the fathers who are helping Father Vicar to get this parish as well as this educational institutions run. Thank you, dear fathers. You had extended a wonderful hands of charity and benevolence to the Archdiocese. Diocese of Mysore and Archdiocese of Tellicherry are adjacent dioceses, and I hope there will be more opportunities to work together in the near future. I thank everyone of the St. Anne's institutions as well as the parish. Thank you everyone. If I had forgotten someone, of course, I should mention one word with regard to our principal. Principal is also a daring personality. He was well settled in a well accomplished nursing college, but he had given up the security of those opportunities and have made a firm, deliberate determination to join his hands with the Archdiocese of Tellicherry, and that is why we have him as our wonderful principal. So, dear Professor Santosh Kumar, we are much more hopeful with regard to the future of this Sancta Matha Nursing College by your presence and by your continuous assistance with us in our difficulties. Thank you, Professor Santosh Kumar. I thank everyone who are joining their hands to get this nursing college run on the proper wheels. Thank you very much. And with these words I declare this ceremony is open. Thank you, His Grace, Ma Joseph Pamplani, for your motivational words and blessings. Next, to make us feel that we are proud Indians, we have our choir team with a patriotic song.
Jai Hind. Thank you. Here we have a dynamic personality, an icon of excellence in administration as well as in nursing. She is Mrs. Manjula MK, Principal, Government College of Nursing, Kodagu Institute of Medical Sciences, Madikeri. Ma'am Manjula has started her career as a nursing tutor at JSS School of Nursing and is enriched with good professional experience, which includes positions like District Nursing Officer and SBA Trainer at District Training Center, and is currently working as the Principal at Government College of Nursing, Kodagu Institute of Medical Sciences, Madikeri. It is our distinct privilege to invite Ma'am to address the gathering with her inspirational message. Ma'am, please. Thank you. Respected dignitaries on the dais, Chief Guest, His Grace Mar Joseph Pamplani, Messenger Anthony Muthukanal, Chairman of Sancta Matha College of Nursing, Reverend Father Thomas Thail, Director Sancta Matha College of Nursing, and Professor Santosh Kumar, Principal, Sancta Matha College of Nursing, and all the fathers who are presided, who are here, parents, teaching faculty, non-teaching faculties, and today's stars. They are first year BSc Nursing students. Good evening to one and all present over here. And this occasion is chosen on a wonderful day. All of you are aware, we have completed 75 years of freedom. So happy Independence Day to you all. Like any other profession, every profession shows its respect and commitment. So as the nursing. So when we step into the field of nursing, we will have this lamp lighting and oath taking ceremony. As you all know, the pioneer in the field of nursing or in the modern nursing, she is none other than Florence Nightingale. So she is the founder, a philosopher, a statistician, and a social worker. Madam is the one, she was always carrying a lamp or lantern along with her while caring for the patients. She improved the condition of the hospitals. She started many institutions on midwifery, and she improved the field of nursing. So on every occasion, we garland her and we wish our nursing field or career too will lit or glow how she has grown. We also call her as the lady with the lamp. The lamp, as you all know, it's something brightness. Everywhere we lit the lamps or candles in churches, in temples we do. On every functions, we start the function by lighting the lamp so that it pushes away the ignorance and illuminates us. So as we do in nursing too. And the pledge, just now you have taken oath. The pledge is called as Nightingale Pledge. Again, for the first time, a nurse called as Lystra Gretel goes back to the 18th century. In 1893, from the Hippocratic Oath, she has taken this oath. And it was reframed and modified again in 1935. And presently, one of our professional body, Trained Nurses Association of India, has renowned it. That's what you have taken now. So by showing a tribute to a founder
that is Florence Nightingale, we call this as Nightingale Pledge. That's what is lamp lighting and oath taking ceremony. So we commit, we dedicate ourselves to the service of humanity. And now you have entered the field of nursing. Whether you have entered with your own willingness or from the push of your parents, no response. We have so much opportunities after we complete nursing. Now you have joined for BSc Nursing Basic. You all know it's a 4-year course. But there are many who may not be able to join BSc Nursing because PCMB, that is biology is required, science is required. But still they want to serve the nation. They want to become a nurse. So they take some other field. So there is auxiliary nurse midwifery course. That is also after +2 what you call or second PUC. But they study for 2 years. They dedicate their service to the community field. They can work only in the community settings. But some goes for higher than that. They will join the diploma in nursing. And it's a 3-year course. But where people from different like arts, commerce can join that. And you are lucky you have taken science in your PU and you have joined nursing and you have opted this college. How many of you want to be on the clinical side? You know, once we become a graduate or baccalaureate, we have many opportunities. Need not work in the hospital. Some may want to be an educator or teacher. How many wants to be? No response. How many want to be an administrator? No response. See, you raise your hand, your parents will feel very proud. Yeah, now itself my daughter has decided to become something. And I think you know a person called as Anis Joy Kanmani. She has cleared her IAS. She is from Kerala, the first person who has cleared IAS. She was a district collector, DC of Kodagu district. And she had worked very hard during the pandemic, COVID-19. She was also basically a nurse. So after completion, after our graduation, we can be an administrator. It can be in any field. Further, you can take up. See, now you have going to complete your BSc. Later, you can join for masters, post-graduation. There are some specialities of whatever the interest of subject you want. Maybe you are interested in OBG or in the field work, community. And nowadays, maybe you have heard a name of CHO, Community Health Officers. So it was an initiative by the Government of India, and they have chosen, they had done some pilot study on many, like medical officers, they were not willing to work in the peripheral areas. So they had done a pilot study on the pharmacist, they had done it on the Ayurvedic doctors and the BSc nursing graduates. And finally, to our proud, they have chosen BSc nursing students, those who have cleared or passed out, to be a CHO or Community Health Officer. Initially they were called as MLHPs or mid-level health providers. They are posted similar to the medical officers. They are posted in the periphery, in the sub-centers. I think you are aware of what is sub-center, health and wellness center. So they are posted in the sub-centers. They will be like a tie-up between the medical officer and the people, public at the periphery. So later, again, they changed the nomenclature from mid-level health provider to community health officers. So you can be that community health officer. Need to clear an entrance for that. Can go again pursue MBA in hospital administration, certificate program in the
nursing management, so many administrative posts, or you can write even KPSC, KS, IAS, etc., etc. Suppose you want to work, you want to teach students, and you want to improve their knowledge, thereby providing service to the public. You can be a nurse educator. Again, there are so many designations, starting from the nursing tutor who has just completed BSc nursing, a lecturer, you can be an assistant lecturer, assistant professor, professor, so many. Still, you are passionate to study, still hard, still further. Again, you can go for MPhil, Master of Philosophy. It's a 2-year course on distance and 1 year when you do it regular. Still you are passionate to study, you can pursue PhD nursing and be a nurse practitioner. I think all of you have heard regarding the medical practitioners who practice medicine. But in abroad, there are nursing practitioners. They also have their own setup of nursing homes. So they treat patients how a medicos treat, and in case if it is required, then they call the medical officers or anesthetist or whomever is required. So you can be that nursing officer or nurse practitioner also. Your interest is towards the patient side. You see your commitment and dedication in the healing of patients. Then you can be a nurse. Before, we were called as staff nurses, and now with so many fights, the designation and the nomenclature has been changed to nursing officer. So now we are all nursing officers once you complete your BSc nursing. As you move on, you will get in charges, you can be the supervisors, and finally the matron. Evolution takes place everywhere, so in the field of nursing. Now you are wearing your whites. In many colleges, previous how in the magazines, how in the television or the media a nurse is represented. A small frock with the long socks and the turban, cap. No more caps are there, no more frocks are there. Now we wear scrub suit. That's what you are wearing at present. And in some hospitals and some colleges, they take up apron also. To get an apron also, we received it after so much fights, where nurses were allowed to wear apron. But still, the media represents us in the same manner, with a cap. A woman with a cap, she represents or symbolizes nurse. They came to know from many researchers that is the mode or harbor of infection. So, because we cannot wash turbans or caps frequently. So that's how they have taken it off, and the present wear has come to you. You're wearing a rose, which looks beautiful. I think when you go to clinicals, you'll wear your nameplate or badging. Before this, lamp plating ceremony was called as badging ceremony. Badges with your names would be labeled to you. And again, there also we have color codings. We just join as a nursing officer in the initial days, junior nursing officer, we will wear green badge. Once we get a seniority, we will get a blue badge. Once we become matron or a very higher authority, we will wear red badge. So everywhere they designate, or there are some rules, there are some criteria to follow on. Nowadays, so before we would hear the words research, statistics, not in the field of nursing, somewhere else, maybe in some other academics, but now in the field of nursing also, there are many researches going on
So there are many nursing researchers proving something. There are many evidence-based practices which finally comes into practice. I wish today you have just taken a step by taking a vote. Future, you all will evolve as nurse practitioners or research scholars. How many wants to go abroad? Yeah, now everybody's hands-on. Yeah, we have opportunity. This is how in India it works. But when you go abroad, you have very high opportunity in all the fields. Again, there also you can be a nurse educator where the pay band is too high. You can migrate yourself to UK, USA, Norway, Canada. Maybe many of your relations or relatives are there. Just you have to clear some small exams, maybe an NCLEX or IELTS, an English passing exam. So as I have seen, 98% all students or nursing graduates from the state of Kerala will migrate abroad. That creates, no, that is also not an easy task, because initially you have to leave your family, you have to get yourself stabilized there, you have to spend some money over there. Finally, it is the settlement over there. That is also an achievement in your career. And because of this pandemic, COVID pandemic, we have come to know, the WHO, World Health Organization has come to know that there are many lack of nurses all over the world. So there are many getting graduated and getting themselves settled and leading a decent lifestyle, of course, because the pay band compared to India is high abroad. So, in your nursing, it is monitored. Simply we cannot get a degree or something. It is monitored by some professional bodies like Indian Nursing Council, Karnataka State Nursing Council. In your state, it's Kerala Nursing Council, and Trained Nurses Association of India, which is a professional body. So, which frames all the guidelines, rules and regulations for the nursing, which frames the syllabus, what is required for you. Hence goes, and on this auspicious day, I wish all of you and also the parents all the best for all your future endeavors. Fly with distinction, because you are studying under Rajiv Gandhi University of Health Science. The examination is also not that easy, but still you can come up with distinction and bring name and fame to your college. I also thank the principal and the organization trustees of Sancta Matha College of Nursing for inviting me and giving an opportunity to say a few words to you all. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Leadership become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Here we have a person with us who has his own style of executing things with creativity, nobility, and futuristic outlook. He is Monsignor Anthony Mudugunnel, Vicar General, Archdiocese of Talsheri, and Chairman of Santa Matha College of Nursing. Now I request our Honorable and respected Chairman to give the presidential address. തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്രാണി പിതാവേ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയും ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോണർ എന്ന പദവിയിൽ നമുക്ക് സന്ദേശം നൽകിയ മിസ്സിസ് മഞ്ജുഷ എ.കെ., ഈ കോളേജിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനായ തോമസ് തൈലച്ച, പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ സന്തോഷ് കുമാർ,
ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, ഇന്നത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയും ഈ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് പഠനത്തിൻ്റെ ആരംഭദശയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഞാൻ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് എന്ന് ഓർക്കുകയായിരുന്നു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അവസരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു അധ്യാപികയും അവരുടെ മകളുമായി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ആ അധ്യാപകനും അധ്യാപികയും തൻ്റെ മകളെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത്. ആ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ നോക്കി, അവർക്ക് വലിയ വിഷമം. ആ കുട്ടിയൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, വർത്തമാനമൊന്നും പറയുന്നില്ല. വളരെ സന്തോഷകരമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ കുട്ടി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ മകൾ നേഴ്സിംഗ് പഠനം നിർത്തി തിരിച്ചു പോരുകയാണ് അച്ഛാ. കാരണം അവൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് അവൾ നേഴ്സിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അവൾക്ക് സത്യത്തിൽ നേഴ്സിംഗ് പഠനത്തോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ BSc നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച് നല്ലൊരു കോളേജ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവളെ അല്പം നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് നേഴ്സിംഗ് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആകെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടിയെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാതാപിതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിന് കുട്ടിയെ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചത്, ഇന്ന് ഇവിടെ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത 25 വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഉത്തമമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി ഈ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയിൽ പങ്കുചേർന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ദീപം അണയാതെ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയിൽ പങ്കുചേർന്നത്. നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അഭിയന്ത പിതാവും അതുപോലെ തന്നെ മിസ്സിസ് മഞ്ജുള MKയും അതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും എക്കാലവും നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗോജ്വലമായ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ആതുര ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു മേഖലയാണ്. ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ അതിനോട് ചേർന്ന് ഈ പ്രൊഫഷൻ്റെ എല്ലാവിധ റിസ്ക്കും എടുക്കാൻ ആതുര ശുശ്രൂഷയുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു വലിയ സന്ദേശം കൊടുക്കുവാനും മാത്രമല്ല ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ എല്ലാ മേഖലകളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വലിയ അനുഭവമാണ്, വിജയമാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 4-5 മാസക്കാലം ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഒരു നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായ നഴ്സിംഗ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി കടന്നു വരുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൻ്റെ എല്ലാ റിസ്ക്കും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖലയിലും അഭിൻ്റെ പിതാവ് ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു. മാലാഖമാരെ പോലെ നിങ്ങൾ ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ തുല്യമായ രീതിയിലുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്.
ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ എത്രയോ സഹോദരിമാർ, നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലുള്ള നഴ്സുമാർ കോവിഡ് പിടിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ രോഗം പിടിപെട്ട് എത്രയോ നഴ്സുമാർ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ മരിച്ചു പോയതായി നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിൽ തന്നെ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ബാധിച്ച് ആദ്യമായൊരു നഴ്സ് മരിച്ചത് നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, സേവനത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, അതിനാതൊരു ശുശ്രൂഷയുടെ തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ്, ശുശ്രൂഷയുടെ മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല, വളരെ ഗൗരവകരമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കുക. നമുക്കറിയാം, ഓരോ ജീവിത അവസ്ഥയ്ക്ക് ചേർന്ന മനോഭാവവും അതിനാവശ്യമാണ്. നഴ്സുമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ വാതിൽ കാണുമ്പോഴേ പേടിച്ചു ഓടുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറുന്നൊരു സർജറിക്ക് നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം ബ്ലഡ് കണ്ടാൽ തലചുറ്റി വീഴുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളിതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അവഗാഹം നേടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഈ പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട്. ആതുര ശുശ്രൂഷയുടെ മേഖലയിൽ രോഗികളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വലിയ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഓരോ രോഗിയെയും പരിചരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനോഭാവത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിൽ കൂടിയാണ് ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാറും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ കൃത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. സമർപ്പണ മനോഭാവത്തിൽ കൂടി, ശുശ്രൂഷയുടെ മനോഭാവത്തിൽ കൂടി ഈ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ നഴ്സിംഗ് ഒരുക്ക കാലഘട്ടം 4.5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഒരുപാട് അനുഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും, ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തമമായ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നഴ്സുമാരായി ഈ സാങ്ക്ത മാതാ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തെളിച്ച ഈ ദീപം അത് നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ പ്രകാശമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മാലാഖമാരുടെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന, പരിചരിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ, ആതുര ശുശ്രൂഷയുടെ എല്ലാ മേഖലകളും പ്രത്യേകിച്ചും അത് സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നഴ്സിംഗ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷകരമായൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. അഭിനയ പിതാവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്. പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട എന്ത്യൂസ്യാസത്തിനെക്കുറിച്ച് പിതാവ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഏത് റിസ്ക്കും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഈ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്. ഉത്തമമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഈ കാലഘട്ട പഠനം പൂർത്തിയാക്കുവാനും അത് നല്ല ഏറ്റവും മികച്ച പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള സമർപ്പണ മനോഭാവമുള്ള ആതുര ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ത് പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള നഴ്സുമാരായി പുറത്തിറങ്ങുവാൻ ഈ സാങ്ക്ത മാതാ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തു പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച സാങ്ക്ത മാതാ കോളേജിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് തകിലച്ചൻ ഇവിടെ പിതാവ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തോളമായി ഈ കോളേജ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തകിലച്ചനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കോളേജ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ ഓടി നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബാല്യദിശയിൽ തന്നെയാണ്. അഭിനന്ദിത സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് താമസിക്കാതെ നമ്മൾ എത്തും, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തൈലച്ചനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിൻഡു അച്ഛനെയും ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവിധ ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Thank you, very Reverend Father, for the inspirational speech. Next, we move on to the prize distribution ceremony. I would like to invite Mrs. Minnie Katie for announcing the winners. A pleasant evening to all. Prize distributions is a memorable, proud, special and most awaited event for every institution as well as for every student. It gives a sense of happiness and a sense of responsibility for fulfilling new commitments with dedication. Our students had taken part in various interesting activities which were conducted on International Nurses Day. To honor the abilities of our students and to praise them, I would like to invite our guest of honor, Manjula ma'am. I would like to start with pencil drawing. First prize goes to Donna K. Johnson. The second prize shared by two students, Laljiya and Bhavana Baiju. The third prize goes to Shreya Rajiv. Audience, please give them a good round of applause. Now we move on to essay writing section. Essay writing in Malayalam. First prize goes to Sandra Matthew. Second prize goes to Dia MP. And the third prize is again shared by two students, Laljiya and Dilna Sabu. Essay writing in English, first prize goes to Ashley Binoy. Second prize goes to Donna Varghese.
And the third prize goes to Dona Shaji. Essay writing in Kannada, first prize goes to Ashwini and the second prize goes to Vishmita. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite Monsignor Anthony Mudukunil to distribute the prizes. Let's start with short story writing in Malayalam. First prize goes to Adina PK. Second prize goes to Shreya Rajiv. And the third prize goes to Dia MP. In English, first prize goes to Bhavana Baiju. And the second prize goes to Bijili Biju. The next category is elocution. First prize goes to Shilpa Maria Francis. And the second prize goes to Ashley Binoy. Next, recitation in Malayalam. First prize goes to Donna K. Johnson. Second prize goes to Dilna Sabu. And the third prize goes to Marina Santosh. Thank you, Father. Now, I would like to invite our principal, Professor Santosh Kumar, to distribute the prizes. Here, we have the winners for poster competition, and they are: first prize goes to Laljia. Second prize goes to Sona Thomas. The third prize goes to Anu Sojan. Audience, please encourage our student with a good round of applause. Next competition was solo song, and the winners are: first prize goes to Ajina PS.
prize once again shared by two students, Donna K. Johnson and Dia MP. Third prize goes to Sona Thomas. The winners of group song. First prize goes to Ajina and team. The team includes Ajina, Donna Shaji, Donna K. Johnson, Anila, Elizabeth, Lalchia, Nandana and Sona Thomas. The team members are Dia, Akila, Helen, Ann Leah, Shruti and Elizabeth. And the third prize goes to Vishmita Auntie. The team includes Vishmita, Tejashwini, Geeta, Sri Divya and Ashwini. Father and sir. Succeeding in life is as simple as being a good student. All you have to do is to pay attention, work hard and to give it the best shot. Now it's the time to acknowledge the performance in academics. I would like to invite our Archbishop, His Grace Mar Joseph Pamplani, to award our academic topper of the year 2020-2021. The winner is Nandana Pradeep. Please encourage her with a good round of applause. Congratulations, Nandana. Sancta Matha family is really proud of you. Keep going. Thank you, Bishop. This occasion is great honor for us. Dear students, all of you are the glittering stars of our institution, making us feel proud. Once again, I congratulate all the prize winners and thanking you all for being the part of this event. Thank you one and all. Thank you, Minimum, and congratulations, students. Now, I would like to call upon His Excellency Mar Joseph Pamplani to present a memento to Manjula Ma'am, Principal, Government College of Nursing, Madikeri, as a token of our love and gratitude. Please, ma'am. Please.
Thank you, His Excellency Ma Joseph Pamplani. All missions are possible when right people are there to support you. Now, it's a time to honor our well-wishers and supporters, and I request His Grace Ma Joseph Pamplani for the same. I request you to come upon the stages as your names are called. First we have Reverend Father Dayananda Prabhu, Vicar of St. Anne's Church, Virajpet. Sister Lisa George, Mother Superior, Sacred Heart Convent, Hegla. Our well-wishers and supporters, Mr. Joachim, Mr. Chopi Joseph, Mr. Robin, King's Constructions. Thank you all once again for all your support, and it really matters a lot for us. Thank you, His Excellency Ma Joseph Pamplani. The ultimate measure of a man is not where he stands at moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenges. Today we have with us Reverend Father Thomas Thayil, Director, Santa Matha College of Nursing, the heart and soul of our institution. He is our inspiring leader with a strategic vision, positive attitude, and an able administrator. I welcome you, Father, to deliver vote of thanks. Before extending the vote of thanks, we prefer to congratulate and felicitate our beloved principal, who had been a continuous inspiration from the very inception of this nursing college. Thank you, dear principal, for being with us and for encouraging and enlightening our medical enterprises of the Archdiocese. Thank you, Professor Santosh. Respected Archbishop, His Grace Mar Joseph Pamplani, respected guest Professor Manchula A.K., Principal of Government Nursing College, Madikeri, our beloved Chairman Monsignor Anthony Mudugunnil, and our Principal Mr. Santosh Kumar, respected dignitaries who are in the auditorium, my dear parents, students, staff, and well-wishers.
It is an honor and privilege for me to speak before you a word of gratitude. As citizens of India, we are celebrating its 75th anniversary of Independence Day. We have selected the same day, August 15th, as the lamplighting day of our students. It is not a coincidence or by chance, but the will of God to choose the same day, because today we are celebrating the feast of Mother Mary, in whose name our college is known, that is Sancta Matha College of Nursing. Here I am standing before you to say a few words of gratitude to our honorable guests and dignitaries. First, I would like to thank our Archbishop Mar Joseph Pamblani, who inspired us to work hard and dream big, not only in the matters of Sancta Matha College of Nursing, but also all the matters of my life personally also. You only inspired us to turn dreams into reality. Whatever this college today is, only because your help, guidance and support. It is honorable for me to be under your guidance and supervision. Thank you, Pidave, for your valuable time which you have set apart for us, and for the enlightened words of speech amidst your busy schedule. Thank you, Pidave. Next, I would like to thank Professor Manjula Ma'am, Principal of Government College of Nursing, for accepting our invitation and getting ready to spare some time for us. She has traveled all the way from Medicare along with her husband to be with us. Thank you for the lighting the candles of these students and transacting them into this noble profession. I hope the flames of these candles will never extinguish and will impart more and more light all around in future. Madam, we really appreciate your inspiring, motivating message for our students, and thank you so much. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആന്റണി മുതുകുന്നേലച്ചൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതിരൂപതയുടെ വികാരി ജനറൽ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ രീതിയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സങ്ക്ത മാത കോളേജിൻ്റെ ട്രസ്റ്റായ സെൻറ്റ് ആൻഡ്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനത്തിനും സഹകരണത്തിനും ഈ കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയെ ഏറെ താല്പര്യത്തിൽ നോക്കിക്കാണുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആന്റണി മുതുകുന്നേലച്ചൻ്റെ സജീവമായ സാന്നിധ്യവും ഗൈഡൻസും എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആന്റണി അച്ഛ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ദീർഘനാളുകളായുള്ള അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സങ്ക്ത മാത കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിനെ നയിക്കുന്ന അങ്ങയ്ക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മുടെ കൂടെ 5 കന്നഡ സ്റ്റുഡൻസും ബാക്കി എല്ലാവരും മലയാളി സ്റ്റുഡൻസുമാണ്. ഈ കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായി ഏറെ താല്പര്യം നോക്കിക്കാണുന്ന പേരൻസാണ് ഈ സങ്ക്ത മാത കോളേജിനുള്ളത് എന്നത് എനിക്കേറെ അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ. യാതൊരു പരിഭവങ്ങളോ പരാതികളോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഈ അതിരൂപത നയിക്കുന്ന കോളേജിൽ ചേർക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആ ധൈര്യത്തിനും തുടർന്ന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് സെറിമണിയിൽ
വന്നു ചേർന്ന എല്ലാ പേരൻസിനും എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. Together with the parents of Kerala, there are some parents from Kannada also. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I have to say a word of gratitude to Father Dayanand, who gave this venue for this program. Choosing the right auditorium can make all the differences in making an event successful, enjoyable and memorable. As all of us know, we don't have a comfortable auditorium for this lamplighting ceremony as our own, and we were in search of it. We approached Father Dayanand Prabhu, vicar of St. Anne's Church, and he was wholeheartedly accepted the request. Thank you, Father, for giving us this fantastic auditorium for the function. Thank you very much. I extend my wholehearted thanks to Father Isaac, correspondent of all education institutions, and a big thanks to Father Yeshu Prasad, assistant parish priest of St. Anne's Church. Thank you, fathers. Now I have to say a word of thanks to our principal, Mr. Santosh Kumar. We are actually proud to have a principal, Professor Santosh Kumar. As all of us know, earlier he was working in an esteemed institution, and as Bishop said now, he took a deliberate step to uplift our college in the standard of an international educational institution. Thank you, sir, for being with us as a principal. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാണ്. As our former President APJ Abdul Kalam says, hard work must be coupled with teamwork. നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ഈ ഒരു സെറിമണിയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ടീം വർക്കുമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. ഈ കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആരംഭം മുതൽ നമ്മെ സഹായിച്ച 3-4 വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നാം ഇവിടെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതുമായി ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് ജവാക്കിമിനെയാണ്. പിന്നീട് റോബിനിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചോപ്പിച്ചേട്ടൻ. ഒരുപക്ഷെ കോളേജ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ 3 തൂണുകളായിട്ടാണ് എനിക്കിവരെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് SH സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലാണ്. അവരുടെ അസൗകര്യങ്ങളെ മാനിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് നൽകിയ SH കോൺവെന്റിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദർ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ ലിസായ്ക്കും കോൺവെന്റിലെ മറ്റെല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും പ്രത്യേകമായി നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. ഇനിയും നന്ദി പറയേണ്ടത് നമുക്ക് 2 പേരന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. RIHB ഹോസ്പിറ്റൽ അമ്മത്തിയും
സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ സിദ്ധാപുരവും. ഈ 2 ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയും അധികാരികൾ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വലിയ ഔദാര്യത്തിന്, സഹകരണത്തിന്, പ്രോത്സാഹനത്തിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസ്, അവരാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ അഭിമാനം. 2 ബാച്ചുകളിലായി ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വളരുന്നുണ്ട്. പരിമിതികൾ, പരാതികളില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കി കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടായ്മയോട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികർ ഉണ്ട്, ഹോളിനുള്ളിലും പുറത്തും ഉണ്ട്. സാങ്ക്ത മാതാ കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയെ ഏറെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനും പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. നമുക്കിന്ന് വേണ്ടുന്ന സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടെലികാസ്റ്റിംഗ്, ഇവിടുത്തെ വൈദ്യുതി സംവിധാനം, ഇതെല്ലാം നൽകിയ സഹോദരങ്ങളോടും പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അഭിമന്യ പിതാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് വരാതെ പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യം ക്രമീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ വിൻഡോ ചക്യാരത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണവും തുടർന്നും ഉണ്ടാവണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഇനി ആരെയെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Father, and I take this opportunity to thank you, Very Reverend Father Thomas Thail. We know that without your efforts, this program wouldn't have been such a successful event. Thank you, Echa, for all your support and guidance. Nobody can go back and make a new beginning, but anybody can start today and make a new ending. Things end, but memories last forever. With these words, I would like to conclude the official session. I request the dignitaries kindly to remain on the stage as the students will be assembling for the photo session.